for our fans, just know that every time we wear the jersey, wear the badge, we wear it with honour, and we believe that showing you when they turn out in their numbers, we give back with performances, with goals, with 3 points, and this weekend and the weekends to follow will be no different. So আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলেও আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আদৌ কি মোহনবাগান খেলতে পারবে তা নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা রয়েই যাচ্ছে। তার কারণ আপনারা জানেন যে ইরান না যাওয়ার কারণে মোহনবাগান কিন্তু এএফসির তরফ থেকে ব্যান করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে মোহনবাগান কি এবারের আইএসএলটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য খেলবে না? তা কী করে হয়? এবারও আইএসএলের মরশুমে মোহনবাগান নেমেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই। সরাসরি উত্তর জেমি ম্যাকলারেনের আজকের প্রেস কনফারেন্সে। আপনারা সকলেই জানেন যে এর পরবর্তী ম্যাচে মোহনবাগান মুখোমুখি হবে মোহামেডানের, এবং সেই কারণে আজকে তার প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স হলো, কারণ আগামীকাল ইস্ট বেঙ্গলের যেহেতু যুবভারতীতে ম্যাচ রয়েছে এই যুবভারতীতে, এবং সেই কারণে প্রেস কনফারেন্স রুম পাওয়া যাবে না, সেই কারণে আজকে প্রেস কনফারেন্স সেরে নিল মোহনবাগান। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন হেড কোচ সার্জিও লোবেরা এবং 5 টাইম টপ গোল স্কোরার জেমি ম্যাকলারেন। প্রথম থেকে এক্সপেক্টেড ছিল যে মোহামেডান নিয়ে সেরকম বেশি প্রশ্ন হবে না, কারণ সকলেই জানে যে মোহামেডান ম্যাচে মোহনবাগান ক্লিয়ার ফেভারিট, কারণ মোহনবাগান দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। উল্টো দিকে মোহামেডান যারা অল ইন্ডিয়ান স্কোয়াড নিয়ে খেলছে তারা কিন্তু একেবারে হিসাবে টেক্কা দিতে পারেনি এফসি গোয়া বা জামশেদপুর এফসিকে। কিন্তু সার্জিও লোবেরা তিনি কিন্তু বেশ সতর্ক মোহামেডানকে নিয়ে। তিনি সরাসরি বলে দিলেন যে মোহামেডান অল ইন্ডিয়ান স্কোয়াড নিয়ে কী খেললে কী হবে, এই আইএসএলে কিন্তু যে কোনো টিমকে টেক্কা দিতে পারে, সুতরাং তাদেরকেও কিন্তু বেশ সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু জেমি ম্যাকলারেন তার এই মরশুমের আইএসএলে প্রথম প্রেস কনফারেন্স ছিল আজকে, এবং এসেই তিনি কিন্তু সকলের মন ছুঁলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তিনি কি এবার গোল্ডেন বুট জেতার স্বপ্ন দেখছেন? তিনি পরিষ্কার উত্তর দিলেন যে গত মরশুমেও তিনি কিন্তু গোল্ডেন বুট জেতেনি, তিনি 12টা গোল করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে কিন্তু কেউ আটকাতে পারেনি, এবং এবারও তাদের কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি চ্যাম্পিয়ন হওয়া অ্যাজ আ টিম, এবং তারপর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ার্ড। অবশ্যই তিনি অ্যাম্বিশিয়াস, তিনি গোল্ডেন বুট জেতার জন্য ট্রাই করবেন, কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। তাকে এই প্রশ্ন করা হয় যে আইএসএলে আপনি এখনও পর্যন্ত এই টিমের মুখোমুখি হয়েছেন, তো আইএসএলের কোয়ালিটি নিয়ে তার কি মতামত? তিনি অস্ট্রেলিয়ান লিগে অনেক বছর ধরে খেলেছেন, আইএসএলের কোয়ালিটি নিয়ে তার কি মতামত? তিনি খুব সুন্দর উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, আমি অস্ট্রেলিয়ান লিগে অনেক বছর খেলেছি ঠিকই, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান লিগে যেই সমস্ত ডিফেন্ডারের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে, তার তুলনায় আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান ফুটবলে আমি গত বছর ধরে যে খেলে আসছে অনেক স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে দেখেছি, অনেক সাউথ আমেরিকান ডিফেন্ডারকেও দেখেছি। সাউথ আমেরিকান বলতে তিনি কি কেভিন সিবিয়ার কথা বলছেন? তিনি বললেন যে আমি দেখছি এখানকার ডিফেন্ডাররা বেশ হাই কোয়ালিটির, অনেক ভালো ডিফেন্ডারকে দেখেছি যারা কিন্তু খুব কম স্পেস দেয় আমায়। সুতরাং আমার মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ান লিগের তুলনায় ইন্ডিয়াতে আমরা অনেক ডিফেন্ডারকে দেখেছি তারা কিন্তু অনেক ভালো মানের। সুতরাং এটা অবশ্যই একটা ভালো কমেন্ট অ্যাটলিস্ট আইএসএলের জন্য, যে তিনি তার মতামত জানালেন যে আইএসএলের মান কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। ডিমি পেট্রোসের সাথে কিন্তু তাকে এবার জুটি বাঁধতে দেখা যাচ্ছে প্রথম ম্যাচ থেকে, এবং এটা তাকে মনে করাচ্ছে 2015 সালের কথা, কারণ 2015 সালে অস্ট্রেলিয়ান লিগে ব্রিসবেন রোডের হয়ে ডিমি পেট্রোস আর জেমি ম্যাকলারেন একসাথেই খেলতেন। সুতরাং দুই বন্ধু আবার একসাথে কিন্তু জুটি বাঁধছে মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগে। যেই ম্যাকলারেনকে আরও একটা সেপারেট প্রশ্ন করা হয়, কারণ আপনারা তো জানেন যে ফরেনাররা একবার ইন্ডিয়াতে এলে প্রায় 4-5 মাস ধরে সিজন চলাকালীন তারা বিদেশে ফেরত যেতে পারে না। কিন্তু যেই ম্যাকলারেন ডিমি পেট্রোস কথাটা যদি দেখেন, তাদের ফ্যামিলি কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতেই থাকে বা অন্যান্য দেশে থাকে, এবং তাদের ছেলে মেয়েদের এডুকেশনের কারণে তাদেরকে ইন্ডিয়াতেও এনে রাখতে পারে না। সুতরাং ফ্যামিলিকে কতটা মিস করেন। যেই ম্যাকলারেনের খুব সুন্দর উত্তর যে তিনি এখানে এসছেন, তার প্রধান লক্ষ্যটা হচ্ছে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করা, মোহনবাগানের হয়ে গোল করা, এবং তারপর সেকেন্ড প্রায়োরিটি হচ্ছে ফ্যামিলি। অবশ্যই তিনি ফ্যামিলিকে মিস করেন, অবশ্যই তিনি তার মেয়েকে মিস করেন, কিন্তু যখন কোনো ম্যাচে তিনি ভালো পারফর্ম করেন, গোল করেন, কিন্তু তারপর যখন ভিডিও করে তার মেয়ের সাথে কথা বলে এবং তার মেয়ে যখন বলে যে শি ইজ প্রাউড অফ মাই ড্যাড, তখন তিনি কিন্তু খুব উপভোগ করেন সেই ব্যাপারটাতে। খুব সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। আর কি বললেন অস্ট্রেলিয়ান লিগের এই 5 টাইম টপ গোল স্কোরার? চলুন শুনে নেওয়া যাক। That's a good question. What I will say is I found it very hard, especially in India, because I'm adjusting to new surroundings, but I'm playing against some very, very good centre-backs, and I'm not discrediting the centre-backs in Australia, but I'm coming up against some very good Spanish defenders, South American defenders that want to stop me, and some very good coaches who try to eliminate me to very limited chances. So over in Australia I was very comfortable and played in the team with longevity of 5 years at Melbourne City, but now I'm finding my feet here at Mohammedan with 12 goals last year and building on a good start this year. I want to continue that, but I've got great players, we've got a great style, and I know that chances are going to come every game, and I've just got to find the patience when the chance comes, and
like I said, my first 2 goals this season have been my first shot, and I've been able to take those chances. So I pride myself on being clinical and patient at the same time. This press conference before the game, I cannot speak about some things, and I think I need to put my focus in the game. So sorry, but I don't think I need to answer this question about the team who is not in this moment in the league. Yeah, I think me and Dimmy have been talking that it's a bit of a throwback to 2015 when we played together at Brisbane Roar. We scored many goals there and combined very well, and it's funny how we 10 years later are playing in the same team again and finding our confidence, finding our rhythm. You know, you can see, especially my goal last week, you know, Dimmy knew I was there on the penalty spot, and he knew that I just had to turn the defender and score, and it's important to have those relationships up top. And like I said, there's only 11 games left, and we want to build on that. And obviously, we've got some fantastic other attacking players. You know, Jason, Robbie, Manveer, Liston will combine with goals this year as well. So it's not just about me and Dimmy, and I want to make that very clear. But yeah, we've obviously got a connection that goes on beyond the generation. No, because I think the style that we have playing right now is attacking football, and it's to get in the opposition's half as quick as we can and with quality. And I think as an attacking player, you can see now we're starting with obviously 3 foreign strikers up top, and that's going to create more chaos for the opposition. So, look, I don't see it in any way a negative. So it's great to be working with high quality managers. I've had that in the past. I've got that now. And, you know, as I'm 32 now, I'm starting to enjoy my football a lot more now because I know that the gap to retirement is getting closer. So I'm just enjoying every single week of football. My body feels great. Like I said before, last year I had a bit of a blip with injury, but right now I'm in the best shape possible. I'm at my weight when I was sitting at, you know, 2014, 2015 season. So I'm feeling great, feeling fresh. And you can see on the weekend I'm making runs in behind and still be able to back up 90 minutes. So, yeah, feeling great going into this weekend, very confident. And, I just want to continue that form and you know, breed that confidence throughout the squad as well. Oh, look, they're obviously 2 different contrasting styles. I think last year we were very direct and we'd give up some easy chances, but I think now we are playing more complete and we've got the players for that. And I think Sergio has come in and really shown that the players he's brought in and the players that are still here can play this style. He believes in us. He gives us a hell of a lot of confidence. And I think it's very tough for the boss to come in because he wasn't able to work with us in pre-season. He's only had 4 or 5 weeks to work with us, which is very difficult. So for us, it's a compliment to him and also a compliment to us players that we buy into what he wants to do. And so far, you've seen 2 games. Our stats were through the roof, and before you know it, we'll start to have some really convincing games where we start to score 3, 4, 5 goals because it's been a long time coming since that's going to happen, and you know, it's around the corner. Yeah, I think having won Golden Boots before, I know that certain games can change. You can take more chances than others, but you know, credit to Jazari. He started the season really well. There's still a long way to go, but you have to remember why I came to Mohambagan. I came here to be successful as a team first, and I know that goals will come. Look at me last year. I didn't win the Golden Boot, but I scored in the final and we won the championship. So I like to think that a holistic view of it. You know, other players around me are scoring goals as well. So, look, I'm not a selfish player. As much as I want to score goals, I know that the team values and the team camaraderie comes first, and whatever comes after that comes second. But, of course, my ambition and it will be a great feeling to win the Golden Boot because I've done that in the past over in Australia. But I came here to win trophies as a team, and that's something that has my full focus. Oh, look, pressure is the best part of football, well, in my opinion anyway. And what I mean by that is every time a team comes up against Mohambagan, it's a completely different mindset. And we can see that. They give us the compliment, they drop behind the ball, they try and frustrate us, they make it difficult. But, you know, I'd be lying if I said that every team wants to beat Mohambagan. We are the best team in India. We've proven that. We don't need to go, we stay humble, we don't need to go above and beyond. But we know every single game that we play against whoever that is, Kerala Blasters, Chennai, Mohammedan, for them to play against us is a huge game. But we look at it, every step is another step to another trophy. But we stay confident, we stay humble, but we know that every time a team comes up against us, it's their World Cup final. And we have to keep the mentality from Monday to Friday and be ready for Saturday. And the pressure is, I know they say pressure is a privilege, but in our case, we have pressure every day to perform, to get into the team,
to make sure that our standards are very high as professionals. And there's no surprise that our cabinet still has the trophies, and long may that continue, because our aim is to win this championship again. Absolutely. Obviously, last season, well documented, I came in and the first week I got injured, a freak accident, and I had to find my fitness again, and I played in the second round, and then I started to score more goals and gain confidence. But this year, scoring in the Super Cup and then having the break, and as a striker, it's very hard to find rhythm. But like the coach alluded to, we've played 2 games, we've won 2 games. I've scored in both games, so my confidence is high, and that's the most important thing as an attacking player. Just keep the mindset right and do everything on day to day, from Monday to Friday. Do everything right. Make sure your body's okay, and touch wood, long may that continue with 11 more games. Look, I think there was a lot of things that we weren't able to say during that time of the AFC period. We still don't even know. But there was a lot of things put out there in the past that were very false. And, I haven't had a chance to actually speak about that. But every year we are professionals. And every single season we go out to win the championship. So we can't control what AFC do. All we can control is, can Mohanbagan be champions again? And the answer is yes. So my answer to you is, we're going to aim to win the championship, and whatever happens after that happens. But for our fans, just know that every time we wear the jersey, wear the badge, we wear it with honour, and we believe that showing you, when they turn out in their numbers, we give back with performances, with goals, with 3 points, and this weekend and the weekends to follow will be no different. So we can't control what happens externally, but what we can control is when we cross that white line, and the rules that we have with our game style and game plan, we just need to execute that, and the rest is not up to us. Yeah, it is. It's been something like 8 weeks since I've seen my daughter. We were talking before in the car. We're all in the same boat. We all have kids, and we're here for one goal, and that is to be successful and to win trophies. We're not here to make up the numbers. We're here to dominate. We're here to put a stamp on Kolkata and make sure Mohanbagan is the top team. And right now we are the top team. Everybody's chasing us from the trophy that we won last year. So, we're just here to enjoy our football also. A big reason is you want to play in big crowds, which, we look forward to another big crowd on Saturday evening, and create chances. And, when you have good moments like that, you win games, you score goals, and then you're able to FaceTime your daughter and FaceTime your family and speak to them. It makes it more worth it, and I'm sure that they're all proud of us wherever they are, in Spain, Australia, Greece, wherever they are. And it is tough being away from them, but we've got such a great group, great fan base, that they all stick together, and it's important that we've got that.